Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, Easy Learning. Today, we shall read Act 1, Scene 2 of Julius Caesar. তো বন্ধুরা, আজকে আমরা জুলিয়াস সিজারের অ্যাক্ট 1, সিন 2 গল্পটা পড়ব। তো চলো শুরু করা যাক। Let us start. There is trumpet sound along the street of the Rome. রোমের রাস্তায় ট্রাম্পেট সাউন্ড শোনা যাচ্ছে বিকজ জুলিয়াস সিজার ইজ টেকিং এন্ট্রি আফটার উইনিং এগেনস্ট পম্পেস ব্লাডস। জুলিয়াস সিজার পম্পের সন্তানদের এগেনস্টে যে ফাইটটা হয়েছিল সেটাতে ও জিতে গেছিল, আর তারপরে ও রোমে ফিরছে। তো সেটা সেলিব্রেট করার জন্যে সবাই জুলিয়াস সিজারের সঙ্গেই আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম there are some other people as well who are also taking entry with Julius Caesar. So, some of them are Caesar, obviously Julius Caesar, the main character of the story. Mark Antony. Mark Antony was a powerful Roman general. He was also a very good friend of Julius Caesar. You can say he was a very loyal friend of Julius Caesar. Julius Caesar একজন খুব ভালো বন্ধু ছিল মার্ক অ্যান্টনি, খুব বিশ্বাসী এবং অবভিয়াসলি খুব ভালো একজন বন্ধু। হি ওয়াজ আ স্কিল্ড পলিটিশিয়ান টু, একজন খুব ভালো পলিটিশিয়ান ছিলেন এবং একজন পাওয়ারফুল রোমান জেনারেলও ছিলেন। along with him there was Calpurnia. Calpurnia was Caesar's wife. সিজারের স্ত্রীর নাম ছিল ক্যালপুর্নিয়া। দেয়ার ওয়াজ পোর্সিয়া, ডেসিয়াস, সিসারো, ব্রিউটাস অ্যান্ড ক্যাসিয়াস। অল অফ দেম ওয়ার দ্য পার্টস অফ কনস্পিরেসি। মিনস ওরা ছিল কনস্পিরেসির পার্ট। দের ওয়াজ এ গ্যাং, মিনস অ্যাকচুয়ালি ক্যাসিয়াস ওয়াজ দ্য মেন পার্সন হু ওয়াজ ডুইং দ্য কনস্পিরেসি এগেনস্ট জুলিয়াস সিজার সো দ্যাট জুলিয়াস সিজার is killed and there is no dictatorship start in Rome. So Brutus among them was a very good friend of Julius Caesar, but he was a very good countryman also. He loved his country the most, and that is why, although he was a very good friend of Julius Caesar, he is the man who is going to kill Julius Caesar at the latter stage of this story. ব্রিউটাস এমন একজন বন্ধু জুলিয়াস সিজারের যে পরবর্তী পর্যায়ে জুলিয়াস সিজারকে মেরে ফেলবে। দ্যাট ইজ বিকজ ক্যাসিয়াস উইল ডু সাম কনস্পিরেসি এগেনস্ট জুলিয়াস সিজার। অবভিয়াসলি জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হবে ক্যাসিয়াস যে কনস্পিরেসিটা করবে তার জন্যেই। সো দ্য প্লট অফ দিস সিন ইজ অ্যাট দ্য স্ট্রিট অফ রোম where every countryman are very happy. Obviously Julius Caesar পম্পের যে সন্তান তাদেরকে হারিয়ে রোমে ফিরেছে। সো এভরি কান্ট্রিম্যান আর ভেরি হ্যাপি, সবাই খুব আনন্দিত। এভরিওয়ান ইজ ওয়ার্কিং উইথ জুলিয়াস সিজার। নাও লেটস স্টার্ট। সিজার, ক্যালপুর্নিয়া। সো সিজার ইজ কলিং হিজ ওয়াইফ ক্যালপুর্নিয়া। সিজারের স্ত্রীর নাম ছিল ক্যালপুর্নিয়া। তো সিজার তার স্ত্রীকে ডাকছে ক্যালপুর্নিয়া। ক্যাসকা, পিস হোম, সিজার স্পিক্স। ক্যাসকা ইজ সেইং, ক্যাসকা কি বলছেন, আরে তোমরা সবাই চুপ করো, জুলিয়াস সিজার কিছু বলছেন। এভরিবডি বি কোয়াইট বিকজ জুলিয়াস সিজার ইজ সেইং সামথিং, ইউ শুড বি কোয়াইট। Caesar, Calpurnia. Caesar is once again calling his wife Calpurnia. Now, Calpurnia, here, my lord. So what is Calpurnia saying? I am here, my lord. আমি এখানেই তো আছি, আমার প্রভু, আমার স্বামী। Caesar, stand you directly in Antonius' way, when he doth run in his course. Caesar is saying his wife Calpurnia to stand in the path of Antonius. So let me tell you a little about it. Actually, we read that
this is the time, this is the day when Feast of Lupercal is celebrated in Rome. In this festival, what is happening? What happens? Animals are sacrificed, and thereafter ropes are made with the animals' skins, and with those animal skins which are sacrificed before the god of Lupercal. And with this rope, some people start running through the street of the Rome, and it is believed that the infertile females are made stand at the path on the street of those people who are running, and by any means, if these females are touched by the ropes, then this female can get away from their curse of infertility. That means they can have their children. And let me tell you that Calpurnia was also an infertile female. So Julius Caesar is saying his wife Calpurnia that stand in the path of Antonius. That means Antonius was also going to take part in the feast of Lupercal. He is also going to run the holy race, and that is why he is saying his wife to stand in the path of Antonius, so that Antonius can touch Calpurnia with this rope, and thus Calpurnia will get away from the curse of infertility. Antonius. So now he is calling his friend Antonius. Antony. Caesar, my lord. So when Julius Caesar called by the name of Antonius, Antony means Mark Antony is saying, Caesar, my lord. Yes, my lord. Do you want to say something? My lord, I'm here. I'm listening. Caesar. Forget not in your speech, Antonius, to touch Calpurnia, for our elders say the barren touched in this holy chase sake of their sterile curse. So what is Caesar saying his friend Antonius? He is saying that do not forget to touch Calpurnia when you will take part in the holy chase. So Julius Caesar তার বন্ধু অ্যান্টোনিয়াসকে কি বলছে যে যখন তুমি হোলি চেজ হোলি রানে অংশগ্রহণ করবে, মানে তুমি যখন সেই রোপটা নিয়ে রোমের স্ট্রিটে ছুটবে, তখন ক্যালপুর্নিয়াকে টাচ করতে অবশ্যই ভুলবে না। তার কারণ কি? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? বিকজ দেয়ার ওয়াজ আ বিলিফ ইন রোম দ্যাট our ancestors say that infertile women are touched, and when they are touched they actually get away from their curse of infertility. So রোমের পিপল, রোমের মানুষজন এটা বিশ্বাস করতেন যে সেই হোলি চেজ, সে চেজে অংশগ্রহণ করার সময় যদি কোনো ফিমেলকে সেই রোপ দিয়ে টাচ করা হয়, ইন দ্যাট কেস দিস ফিমেল, সেই মহিলা কী হবে, তার ইনফার্টাইল যে কার্স সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যান্ড অ্যাজ ক্যালপুর্নিয়া ওয়াজ অলসো অ্যান ইনফার্টাইল ফিমেল, ক্যালপুর্নিয়াও একজন ইনফার্টাইল ফিমেল ছিলেন। তো সেই জন্যে অ্যান্টোনিয়াসকে জুলিয়াস সিজার বললেন যে তুমি যখন হোলি চেজে অংশগ্রহণ করবে তখন অবশ্যই ক্যালপুর্নিয়াকে টাচ করতে ভুলবে না। অ্যান্টোনিয়াস, আই শ্যাল রিমেম্বার। অ্যান্টনি is saying, yes, okay, my lord, I shall always remember. আমার প্রভু যখন এটা বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এটা অবশ্যই আমি করব। When Caesar says, do this, it is performed. Antony is saying, my lord, that you have said, and it is obvious that it should be performed. Don't worry, when I will take part in the holy chase, I will definitely touch Calpurnia. I will help Calpurnia to get out of the sterile curse. তো অ্যান্টনি প্রমিস করছেন জুলিয়াস সিজারকে যে আমি যখন হোলি চেজে অংশগ্রহণ করব আমি অবশ্যই ক্যালপুর্নিয়াকে টাচ করতে ভুলবো না। আমার প্রভু এ কথা বলেছেন এবং আমি অবশ্যই এটা পালন করব। সিজার, সেট অন অ্যান্ড লিভ নো সেরিমনি আউট। সো সিজার কি বলছে? ওকে, তো চলো যাওয়া যাক। সো ওকে, লেটস মুভ অন, লেটস গো ahead and make sure that all the rituals are performed. Here it is said that leave no ceremony out. That means make sure that every rituals of this festival is celebrated in the proper way.
জুলিয়াস সিজার এটা বলেছেন যে ওকে, তো চলো আমরা এগিয়ে যাই, আর মনে রাখবে যে সেলিব্রেশনটা হচ্ছে তার যেন কোনো রিচুয়ালস বাদ না পড়ে। সো ওয়ান্স এগেন দেয়ার ওয়াজ সাউন্ড অফ মিউজিক আবার বাজতে শুরু করেছে, সবাই তার প্রসেশন শুরু করেছে, মিছিল আবার চলেছে। ইন দ্য মিন টাইম দেয়ার ওয়াজ আ সাউন্ড, soothsayer, Caesar, there was a soothsayer. I already informed you that soothsayer means the forecast teller. ভবিষ্যৎ বক্তাদের বলা হয় soothsayer. তো there was a soothsayer, একজন soothsayer ছিলেন, তিনি সিজারের নাম ধরে ডাকলেন। He called out by the name of Caesar. Caesar, who calls? So as Caesar heard that someone is calling him by his name, so he turned and said, yes, who's calling me? কেউ কি আমাকে ডাকছো? কে ডাকছে আমাকে? Casca, beat every noise, be still. P.S. yet again. So Casca is saying, be quiet. সবাই চুপ করো, সবাই একদম চুপ করে যাও। Everyone be quiet, because Caesar is saying something. And when he said that, music stopped again. Caesar, who is it in the place that calls on me? Caesar is saying, who is calling me by my name in this crowd? Here place means crowd. So he is saying, who is it in the place that calls on me? Who is there in the crowd who is calling by my name? এই ভিড়ের মধ্যে কে আমার নাম ধরে ডাকছে? Who's that? I hear a tongue shrill than all music cry Caesar. আমি শুনতে পাচ্ছি কেউ একজন খুব জোরে চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে। ইট ইজ ইভেন লাউডার দ্যান দ্য মিউজিক দ্যাট ওয়াজ প্লেয়িং। ইট ইজ ইভেন লাউডার দ্যান দ্য সাউন্ড অফ দ্য কমন পিপল। সো এটা ততটাই তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছিল যে সিজারের নাম ধরে ডাকা হচ্ছে, সুথসিয়ার সিজারের নাম ধরে ডাকছে, যে সিজার খুব ভালোভাবে শুনতে পেয়েছে। In the middle of the sound of trumpet and all the people's shouting. Speak, Caesar is turned to hear. Caesar is ready to hear you. Who's calling me? Come on, come in front of me and tell. Caesar is ready to hear. Caesar বলছেন, সিজার একদম রেডি শোনার জন্যে। কে সিজারের নাম ধরে ডাকছো? সামনে এসো এবং কথা বলো। Soothsayer, beware the Ides of March. Soothsayer is actually warning Julius Caesar. Here Ides of March means 15th of March. It was believed by the Roman people that the Ides of March means 15th of March. So Soothsayer is saying Julius Caesar that beware on 15th of March. You should beware. You should be careful on 15th of March. I can see a danger is imminent on you. Caesar, what man is that? Arey, who's there? Who is saying this? Who is saying that I should be careful on 15th of March? Brutus, a soothsayer beats you, beware the Ides of March. Brutus is saying, Arey, there is a soothsayer and he is saying you to be careful on 15th of March. There is a soothsayer, there is a forecast teller, একজন ভবিষ্যৎ বক্তা এসেছেন এবং তিনি আপনাকে 15th of March সাবধান থাকার জন্য বলছেন। Caesar, set him before me, let me see his face. Caesar is saying, Caesar is a little angry after hearing that. Now he is saying, bring him before me. Let him stand in front of me and let me see the face of this man. Who's there? Who's calling me? Who's saying me to be aware on 15th of March? কে যে আমাকে 15th of March সাবধানে থাকার জন্য বলছেন? কে সেই সুথসেয়ার? আমার সামনে এসো, আমি তার ফেস দেখতে চাই, আমি তাকে দেখতে চাই। কে সেই ভবিষ্যৎ বক্তা? Cassius, fellow, come from the throng. Cassius is saying, here throng means crowd. So he's saying, my dear fellow,
come out of the crowd and stand before Julius Caesar. What he is saying? He is saying that come out of the crowd. ভিড়ের থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো এবং জুলিয়াস সিজারের সামনে এসে দাঁড়াও। তুমি কে? So as it was said, the soothsayer comes forward, looks upon Caesar. So soothsayer জুলিয়াস সিজারের সামনে এসেছেন এবং জুলিয়াস সিজারের একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। Now Caesar is saying, what sayest thou to me now? Speak once again. Caesar is saying, what were you saying? Were you saying something to me? And now tell me in front of me. What you were saying from the crowd, tell me now. You were saying something, তুমি কিছু একটা বলছিলে, আমার সামনে এসেছো, এবার বলো। Soothsayer, beware the Ides of March. The soothsayer, the forecast teller, he repeats the same thing once again. And what he is saying, beware the 15th of March. 15ই মার্চ, 15th of March, একদম সাবধান থাকবেন। Caesar, he is a dreamer. Let us leave him pass. So Caesar obviously did not believe him. He was proud at that moment. He was very arrogant. He did not believe that there might be any danger for him. ও একদমই বিশ্বাস করলো না সুথসেয়ারের কথা। সুথসেয়ারকে ইগনোর করে হোয়াট হি ইজ সেইং, হি ইজ আ ড্রিমার। ওহ, দিস ম্যান লিভস ইন ইমাজিনেশন। হি ইজ আ ড্রিমার, হি ইজ ড্রিমিং। সো let us ignore him and pass on with our possession. Let us continue our possession, ignore the soothsayer. Let him say whatever he wants to say. Let us not listen to his words. চলো ওর কথা না শুনে আমরা এগিয়ে যাই। Now everyone has left, the possession had gone except Brutus and Cassius. Everybody left the scenario, left the scene. Now Brutus and Cassius, these two are staying into the stage and they are having conversation. Now Cassius is saying, will you go see the order of the course? So what is Cassius saying? My dear friend, are you going to see the holy chase of the feast of Lupercal? Are you going to see the course? Are you going to see the run in the holy chase? Brutus, not I. Brutus is saying, oh no, I am not interested. I am not going. Actually, I do not have this interest in sports like this. I do not like to see this. Cassius, I pray you do. Cassius is saying, but I request you to let us go and see the holy chase. Brutus, I am not gamesome. What Brutus is saying, I am not gamesome. I do not have interest in this game. আমার এই গেমে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। I do lack some part of that quick spirit that is in Antony. Actually, I do not have this kind of spirit of game like Antony. Antony is a gamesome person. Antony likes this kind of sports. That is why he is taking part in this holy chase. অ্যান্টনি গেমসাম ছিলেন, তিনি তার স্পোর্টসে ইন্টারেস্ট ছিল, সেই জন্যেই তিনি এরকম হোলি চেজে, ফিস্ট অফ লুপারকালের হোলি চেজে অংশগ্রহণ করছিলেন। তো সেই জন্যে ব্রিউটাস কি বলছে, আমার অ্যান্টোনিয়াসের মতো সেরকম গেমে ইন্টারেস্ট নেই, তো আমি এই হোলি চেজটা দেখতে যাব না। লেট আস নট হিন্ডার ক্যাসিয়াস ইয়োর ডিজায়ার, আই উইল লিভ ইউ। So he is saying, but if you don't want to stay here, you can go. If you want, you can go. You can enjoy the race. I am not asking you to stay with me. You can go, but please don't ask me, don't request me to go, because I do not have any interest in the sports. আমি যেতে চাই না, আপনি যদি চান তাহলে আপনি যেতে পারেন, আপনি যান, আপনি রেসটা এনজয় করুন, but I do not want to go. Now Cassius, Brutus, I do observe you now of late. I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was wont to have. Cassius is now starting his first step of manipulation.
He is going to manipulate Brutus, and this is the first stage. This is the first attempt that he is trying to manipulate Brutus against Julius Caesar. See how he is saying. He is saying, do you know, Brutus, your eyes used to reflect gentleness and love for our friendship. Previously, you were a very good friend of us. But I cannot see this love and friendship in your eyes anymore. What he is saying that আগে আপনি এবং আমি খুব ভালো একজন বন্ধু ছিলাম, আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ ছিল খুব ভালো, কিন্তু এখন প্রেজেন্ট সময়ে আমি আপনার চোখে সেই ফ্রেন্ডশিপ, সেই ভালোবাসা আর দেখতে পাই না। I do observe that it is missing in the present. You are not such a good friend in the present time anymore. It is really you are lagging behind, you are ignoring your friends. You bear too stubborn and too strange a hand over your friend that loves you. In the present time, you are treating your friends in a stubborn way. You are becoming too stubborn. You were not like that, but I think there is a change in your behavior. In the present time, we can observe that there is a change in your behavior. You are not previously you were a very good friend of mine, but in the present time I cannot see this kind of love, this kind of friendship in your eyes. সেই বন্ধুত্ব, সেই ভালোবাসা এখন আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। What's the reason behind that, Brutus? Cassius, be not deceived. If I have veiled my look, I turn the table of my countenance merely upon myself. See how Brutus is saying. Brutus is saying, Cassius, don't feel sad. Don't be deceived. Don't feel sad. Don't take it otherwise. Don't think it in wrong manner. I think we are making a mistake. I think there is a mistake that is made by you. You are having some wrong observation. I have kept my feelings hidden. See what he said? He has said that I have veiled my look. That means there is an emotion, there is a feeling that I have kept hidden. Here countenance means the facial expression that we can see. What he is saying? He is saying that I am trying to hide my trouble behind my facial expression. What he is saying that I am actually trying to hide my emotion, trying to hide my feelings, hide my trouble in this facial expression. That is why you can see that I am not as good friend as I was. Vexed I am of late with passion of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil, perhaps, to my behaviors. But let not, therefore, my good friends be grieved, among which number Cassius be you one. So what he is saying, that do you know, in the present time I am too much annoyed, I am too much disturbed, because of there is a conflict of emotion going on in my mind. There's a conflict that is going on inside my mind. I am having some trouble at the present time, and it is I who is being affected by this. Means as the conflict is going on inside our mind, so I am really very badly affected by this conflict of emotion, and this is the reason that I am indifferent now. I am having this indifferent feeling. I am not usual at the present time because of this conflict. What he is saying, but I do not want any of my good friends being affected by this. My conflict should only affect me. I do not want any of my good friends to be affected, to have some kind of effect for my trouble. You are one of them. You are a very good friend of mine. I count you in my good friends. So that is why I also want you that you should not be a part of my trouble. Here construe means to take out wrong meaning.
So what he is saying, that don't take out the wrong meaning of my trouble, of my facial expression. I am trying to hide it. He is saying that don't think it bad and take out other meaning of my facial expressions. And the conflict is the reason that I am very much disturbed, I am very much vexed, and I am not having happiness in my face. Cassius. Then Brutus, I have much mistook your passion, by means whereof this breast of mine hath buried thought of great value, worthy cogitations. What he is saying, what Cassius is saying, that really, is it? Then I have really mistaken your act. I have really mistaken your feelings. I fail to understand what is going on inside you. Do you know, I have some important matter to discuss, but I kept them hidden in my own mind. He is saying, see here what he has said, that by means whereof this breast of mine hath buried thought of great value, or the cogitation. What he is saying, that I have some important matters to discuss, but I kept them hidden in my mind. I did not discuss about it. These are really valuable matters, and this should be thought of very deeply, but I kept these things hidden. Tell me, good Brutus, can you see your face? Now he is saying that, tell me, my dear friend Brutus, can you see your own face? তুমি কি নিজেই নিজের চেহারা দেখতে পাও? আমাদের চোখ কি নিজেদেরকে দেখতে পায়? তো তুমি কি নিজে নিজেকে দেখতে পাও? তুমি নিজে নিজেকে কি বুঝতে পারো? Brutus. No, Cassius, for the eyes sees not itself, but by reflection, by some other things. Brutus. Arey, no Cassius, I cannot see myself, because our eyes cannot see itself, but it is possible if there is a reflection. So what is Brutus saying? Brutus is saying that, no Cassius, I cannot see myself. How is it possible? It is never possible. এটা কখনোই সম্ভব না যে আমরা নিজেদেরকেই দেখতে পাবো। আমাদের চোখ নিজেদেরকেই দেখতে পায় না, তাই আমিও দেখতে পাই না। কিন্তু এটা পসিবল যদি আমরা রিফ্লেকশন তৈরি করতে পারি। মিনস ইফ দেয়ার ইজ আ রিফ্লেকশন অফ আওয়ার সেলফ, দেন উই ক্যান সি আওয়ার সেলফস। রিফ্লেকশন হলে তাহলেই এটা পসিবল। Cassius, it is just. Yes, you are right. And it is very much lamented, Brutus, that you have no such mirror as will turn your hidden worthiness into your eye, that you might see your shadow. See what Cassius is saying. Yes, Brutus, you are right. But this is a really big miss, a big loss, that you do not have such kind of a mirror that can show your emotion, that can show your reflection, that can show how worthy you are, that can show that how capable you are. It is really a very misfortunate, an unfortunate thing that you do not have such kind of mirror that can show you your value, that can make you realize that how important you are, what kind of a value you bring to our country. I have heard where many of the best respect in Rome, except immortal Caesar, speaking of Brutus and groaning underneath the age's yoke, have wished that noble Brutus had his eyes. See how he is saying. He is saying, see, actually he is trying to convince Brutus that he is the greatest person, and Julius Caesar is an enemy of Brutus and the whole country. See how he is manipulating. He is buttering Brutus. Cassius is buttering Brutus. See what he is saying. He is saying that I have heard where many of the best respect of Rome. I heard that many noble people, many respected people, educated people, honorable people were speaking about yourself. They were saying that you are so valuable, except immortal Caesar. But your friend Julius Caesar, I never heard of him that he is saying Brutus is a great man. But except him, all the noble people of Rome, they speak about you. They say that you are great man.
Speaking of Brutus and groaning underneath this aegis yoke. Aegis yoke means by criticizing the current situation of the government of Rome. So what he is saying that when they say that Brutus is a great man, when they criticize the current situation of the government. When they criticize the current situation of the government, then they say that Brutus is a great man. This is the time when they remember you. That means they can believe, means they actually believe that you are the person who should run the government. Having wished that noble Brutus had his eyes, they always think that it would be better if Brutus, the nobleman, could see his own reflection, could understand his own value. It would have been better for the people of Rome. Okay, my dear viewers, so জুলিয়াস সিজারের অ্যাক্ট 1 সিন 2 পোর্শনটা অনেকটাই বড়, তো আমরা এটা কয়েকটা পার্টে পড়ব এবং বোঝার চেষ্টা করব। তো আজকে এ পর্যন্তই, অ্যান্ড নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে, যেটাতে আমরা জুলিয়াস সিজারের অ্যাক্ট 1 সিন 2 এর নেক্সট কিছুটা পোর্শন পড়ে বোঝার চেষ্টা করব। ওকে মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, বাই।